আমি আজকে দেখাবো কিভাবে আপনারা আনলিমিটেড জিমেল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন। তো দেখতে থাকুন। ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট ফর মাই পার্সোনাল ইউজ। ফার্স্ট নাম দিতে হবে, ফার্স্ট নাম দিয়ে দিলাম। নেক্সট জেন্ডার মেল, যে কোনো ডেট চুজ করতে পারেন। নেক্সট ইউজার নেম, তো আপনি এখানে আপনার যে কোনো একটা ইউজার নেম বা যে কোনো মেল ক্রিয়েট করার জন্য যে কোনো কিছু লিখতে পারেন, অর্থাৎ আপনার যে কোনো অ্যাড্রেস লিখতে পারেন। আমি দিলাম এটা। নেক্সট পাসওয়ার্ড দিতে হবে, পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম। নেক্সট দেখেন এখানে রিকভারি ইমেল অ্যাড করতে বলতেছে। আমি ইচ্ছা করলে যে কোনো একটা ইমেল অ্যাড করতে পারি, রিকভারি ইমেল, বাট আমি এখানে স্কিপ করে যাচ্ছি। আমার অ্যাকাউন্টটা হয়ে গেছে, রিভিউ অ্যাকাউন্ট। নেক্সট প্রাইভেসি অ্যান্ড টার্মসগুলো এগ্রি করতে হবে। আই এগ্রি। সময় নেবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নেটওয়ার্কের প্রবলেম থাকার কারণে এরকমটা আসে মাঝে মধ্যে। এটা আমি ঠিক করে ফেলেছি এখন। নেটওয়ার্ক প্রবলেম থাকার কারণে এরকম আসছিল টেম্পোরারি ওর। সো এখন দেখেন আমাদের মেলটা খুলে গেছে। এটা হচ্ছে আমাদের মেল যেটা আমি দিয়েছিলাম।